сегодня были вынуждены сдвинуть на час время нашей встречи. Вот это связано с тем, что должен участвовать еще в одном мероприятии, тоже интересном и тоже связанном с библеистикой. Так или иначе, но сегодня мы продолжаем наше чтение. Продолжаем наше чтение Евангелия от Марка по-русски и по-гречески с 21 стиха 2 главы. Леня, может быть, я попросил вас вывести на доску тот параллельный текст, который я вам сейчас прислал. Спасибо большое. Окей. Сегодня, я думаю, в особенности нам осмысленно читать отдельно греческий текст, отдельно русский текст, потому что перед нами здесь встает ряд проблем, таких чисто переводческих. И вопреки своей обычной такой вот манере, я должен здесь буду, в конце концов, решил какие-то в русский перевод вставлять от себя слова, чего я обычно делаю. Начнем с 21 стиха. Маш, чего, если прошу вас прочесть его по-гречески? Я потом прочту свой перевод по-русски, и мы будем обсуждать. Да, только у нас на экране явно какая-то не та глава. Глава? Да. Видимо, Леня просто не долистал. Вот где точно. Спасибо. Хорошо, тогда 21 стих. Удейс эпиблемаракус агнафу эпираптей эпигематион палайон эдеме айрей то плерома апуту то кайнон то палаю кай хейрон схисма гинетай. Да. Никто не ставит на ветхую одежду заплату из нестиранной ткани, а не то новая заплата, сев, порвет ветхая, и будет дыра больше прежней. Здесь одна из главных проблем этого стиха, вот, по крайней мере, если говорить про его буквальное значение, заключается в том, что у нас, видимо, этот текст произносился в контексте, где для человека такой сельскохозяйственной культуры все это было само собой понятным. Вот те бытовые элементы, на которые Иисус ссылается. Для современного человека уже не так понятно, потому что мало кто из нас видит, как у него на глазах превращается виноградный сок в вино, да и, по крайней мере, сейчас, пока еще мы не дошли до такой нищеты, чтобы ставить заплаты из одной ткани на предметы из другой ткани. Никто не ставит на ветхую одежду заплату из нестиранной, ну так я перевел еврейское агнафус, буквально греческое агнафус, буквально, конечно, там, может быть, не то чтобы нестиранная, но ткань, которая не прошла через обработку, такой вот, как называется по-русски, по-моему, обработку сукновалом. Да? Вот. В общем, смысл в том, что ткань, которая еще никогда не подвергалась такой обработке, которая должна подвергнуться во время стирки, а когда она подвергнется такой обработке во время стирки, то она сядет, скукожится. Ну и, наверное, хотя вот, не знаю, ставил ли кто-нибудь за последние столетия такого рода эксперимент, наверное, если заплата из такой ткани будет поставлена на ткань, которая уже неоднократно садилась, то новая ткань может потянуть края старой и ее порвать. Да? Арето плерума апаутуто кайнон,
туполою. Я добавил здесь, чтобы было яснее, слово «сев». Но некоторые комментарии более содержательного образа к этому стиху я, может быть, чуть позже предложу вашему вниманию. Пока что давайте прочтем буквально следующий стих. Маша, я тоже попросил бы вас 22 стих нам прочесть по-гречески. Хорошо. Каудейс баллей ойнон неон эйс айскус палаюс эйдемер рекс эйго ойнос тус айскус кай го ойнос аполлотай кай гой аской. Аль ойнон неон эйс айскус эйс аскус кайнус. Да никто не наливает молодое вино в ветхие бурдюки, а не то вино, забродив, разорвет их, и вино пропадет, и бурдюки. Но вот здесь тоже таким же образом я вставил депричастие забродив, чтобы стало понятно, почему для человека, незнакомого со всей этой технологией, чтобы был намек на то, почему именно молодое вино должно рвать ветхие бурдюки. Молодое вино для новых бурдюков. Thus far, it was a comment on my translation, and especially on a couple of words that I had to introduce in the Russian text in order to make it more understandable. But let's go on to the next level of meaning. In fact, these two verses, they continue the earlier narrative about Jesus and Pharisees and disciples of John, and the question about fasting. It seems that all the earlier teachings are somehow considered here as examples of something old and probably outdated, while the teaching of Jesus himself is considered as something new. And this new and old, they are in contrast. They cannot be combined. That's the meaning of these two parables. I think that on the one hand, they refer back to the question about fasting, but also they refer forward towards the next story, about the next controversy, which deals with the keeping of Sabbath. In my commentary on these two verses now, I would like to refer to Joel's commentary on the book of Mark, in the Gospel of Mark. And as always, we are very happy to have Joel with us, because at some points I would like Joel to agree with you. In some points, I'm not so convinced with what you're saying. Я говорил сейчас о месте этих двух притч в повествовании Марка. Они как бы маркируют некую действительно новую ступеньку в том сюжете, который Марк перед нами рисует. У нас, видите, на самом деле мы видим, как от первых стихов, где все как-то относительно мирно и идиллично, у нас напряжение, конфликт, контраст между учением Иисуса и теми представлениями, которые проповедуют и исповедуют его оппоненты. Контраст нарастает, нарастает, нарастает. И вот здесь у нас впервые этот контраст именно так жестко и четко формулируется, как противопоставление двух непримиримых вещей.
новое и старое, они друг с другом не могут соединиться. A quote passage from Joel's commentary. Joel, are you with us? Yes, I'm here. Okay. What? Yes, I think it's a very interesting point that you make, that I quote you, the word rip, schisma, recalls the baptism where the heavens were ripped, schizomenos, as the spirit of the new age descended on Jesus. And also, you continue this thesis saying that the verb used for pools, ballet, is the same one that is used for the Spirit's subsequent action of casting Jesus out into the wilderness, as well as for his own exorcisms. And once again, there's a literary linkage between ire, takes, which is used here for the destructive effect of the new patch on the old garment, and the compound form of the same verb, aparte, which is used in 2:20 for the removal of the bridegroom. Mm-hmm. I think it's a very interesting and provocative thesis. Mm-hmm. Because here in the Gospel of Mark, we see that the language and the imagery are really very harsh, and the idea of conflict, of violence, images full of violence penetrate the gospel. And I'm especially impressed by your idea that the word schisma here may be a part of this vocabulary of violence that penetrates the Gospel of Mark. I'm a bit less convinced with regard to the literal linkage that you make with the words ballet and ire, because both are very widely used verbs. So they used in some narratives where we hear about the violence made to Jesus or to the spirits that he casts out. At the same time, we have the same verbs in these two parables, but maybe that's just because they're so much widespread. That's on the one hand. But on the other hand, if we agree that the Gospel of Mark is penetrated by this vocabulary linked with violence, then probably we can also add some more points to the argument that you make. Wait a second. Yeah, no, I think you summarize it very well. The language of skidzane, of tearing, I mean, it seems to me that's very strong. And, you know, the fact that Mark uses that in the scene of the baptism, where the heavens are torn apart,
So he's already established that as related to the revelation of who Jesus is. And I think I point out in my commentary that, it's unusual language for a vision, because usually when the clouds, or the heavens are opened up, they used open, anoignumi, and not schidzane. So, he's got this awkward vocabulary that maybe relates to larger themes in the gospel. And of course, schidzane reappears at Jesus's death when the curtain of the temple is torn apart. So you have these two moments of revelation at the beginning, the baptism; at the end, Jesus's death, which I claim that's an event of, it's an event of darkness, but also I think Mark wants to imply that the light is beginning to break forward, at this moment of maximum darkness at Jesus's death. So it seems to me it's very appropriate to be used in this passage, which talks about, the new wine, the new revelation of Jesus, and how it relates to the old stories of Israel, the new and the old. I noticed, by the way, I'm reading right now a book by Jonathan Klawans, scholar of ancient Judaism, and the book is about innovation, about the introduction of the new in ancient Judaism and how that is handled. Do you recognize that you're doing something new, or do you try to cover it up? And it's a very interesting book. But he mentions that there's something called innovation studies now in the study of religions. So this is in the study of religion generally. This is an issue. How do you? Because the way I'd put it is, no religion can survive without innovation, without something new. But on the other hand, if you believe in, that your religion has been revealed, then oftentimes you want to say, well, the revelation has always been there from the beginning, and but you understand it now, and you deny that there is anything new. But what's interesting, just thematically in this passage is, and in some strains of early Christianity in general, that there's this claim to newness. There's a claim, that Jesus brings something new into the world that wasn't there before. We could talk about the verb balein. It seems to me that it has been already so strongly associated with exorcism in Mark that probably for the readers, that would influence how they understand bale in verse 22. But of course, this is always the question: are you reading too much? Are you reading the gospel too carefully? More carefully than the original readers would have been able to read it or hear it, because we can sit down and study it so extensively and go over and over it,
And, very few people in antiquity could do that. So how much would they, am I as a commentator being more sophisticated than they as readers would have been? That's always a question. But I mean, it does seem to me that verse 22 is very central to the whole drama of the gospel, which is all about how representatives of the old order respond to this new thing that has appeared on the scene. So that's all I've got to say right now, but koniec. Thank you, Joel. On the one hand, I said that I was not completely convinced with the intertextual links that you saw in the verbs like ire or ballet. But on the other hand, the idea that this imagery that we have in these two parables, especially in parables in verse 21, that this imagery may have some wider intertextual links. This idea seems to me quite interesting and very promising. It's an interesting question that we may pose before ourselves, whether we are not reading the gospel too carefully, in too much details, more carefully and in more details that the first readers and the first hearers might have imagined. But probably, I think these intertextual links that we are studying, they still exist somewhere on the subconscious level, so that even if the authors and the readers and the hearers do not explicitly exegete the text in the way as we do, but still our idea of intertextual links may point to something that really existed in the understanding of these texts, but maybe not on such a level of conscious exegesis as we do it, but rather on the subconscious level. And from this point of view, following the game that you, Joe, started, I decided also to think maybe there are some other pieces of imagery that may be involved here in this puzzle. Yes, I'll try to demonstrate. Леня, можете вы выключить на время свой экран? Okay, thank you. Yes. These are some other places that seem to me maybe promising from the point of view of putting them in some relation with the image that we have in Mark 2:21. Yes? Here we have the image of an old clothes, and then this old clothes is becoming even more old. It's on the verge of being thrown away because of the schisma. And within the Gospel of Mark, the word schizo, schizomai occurs only in these two passages, as you indicated, where both passages speak about some new aeon, yes? Schizomenos tus oranus at the point of Jesus' baptism, and then tokatapetas matunau eschiste at the moment of Jesus' death.
But I also think that maybe this image of old clothes, yes, of old garment, maybe might also have some intertextual links. Let's read Mark 15:24. No, they kai staurusin auton, kai demiridun ta himatia autu. Do not we have here the image just very close to what we have a few lines later? The Roman soldiers, they do some violence with the clothes of Jesus, and maybe in some sort of a response, the clothes that clothed the Holy of Holies in the temple as history, as we have it in verse 1538. And of course, this verse of Mark 15:24, this reference back to Psalm 21, «Демирисунто тахиматяму, разделише ризы моей себе, и об одежде моей меташе жребий». But we also have the same combination of the image of skies, the image of something that's schizottai, is being torn apart, and the image of something old that we have here in Mark 2:21, in another psalm, where the end of the world is described in exactly exactly the same images, that the skies that will be torn apart in Mark 1:10, they pantes hos himation palaiotesuntai, they will become old, and he will change them. Or maybe I'm not sure what was the real meaning of the verbs allaxes and allagesontai here for the Greek readers, but at least in the Hebrew text speaks quite evidently about new epoch, yes? Tachlifem, you will change them, which means that you will throw away old clothes and put on new clothes, yes? So here the imagery of the psalm is rather harsh and violent with regard to this world and with regard to the heavens. They're not just torn, they are just completely thrown apart for the new heavens and probably new earth as well to come. And this is one of the longest quotations from the Old Testament and the New Testament in the Epistle to Hebrews. Of course, Hebrews are much later than Mark, but probably they somehow reflect the same understanding of the old and new that was characteristic for the early Christian movement. So you see, on the one hand, I doubted some of the intertextual links that you suggested, but on the other hand, I decided to follow you and maybe to add some more imagery. Yeah, that's very good. I like the reference to the psalm. I mean, one other thing I think is interesting
to think about this problem of the old and the new in relation to the comparison of Mark with Matthew. And if you look at Matthew's version, I know, we're not supposed to be concentrating on Matthew here. No, but no budget, nothing prevents us from doing so. Okay, well then let me boldly just mention in Matthew's version, so this would be in Matthew chapter 9, verses 14 to 17. And the last verse there, Matthew adds something. He says, and this part is in Mark, Matthew says, but they throw new wine into new wineskins, and both of them are preserved. Kai amphoteroi, soteruntai. So that's interesting because I think Mark wants to emphasize the old and the new are incompatible, and the new is so much greater than the old. There's no comparison, but at least one way of interpreting Matthew's version is to say, that you want both the old and the new to be preserved. And that relates to a very important verse also in Matthew chapter 13, verse 52, about the scribe who brings out of his treasure things old and new, or maybe it's new and old. But, so Matthew is concerned with both the new and the old in a very emphatic way, whereas it seems to me that Mark is more concerned to emphasize, the greatness of the new and how overwhelming it is, and how it makes the old really not so important. And it seems to me that probably relates to Matthew's much more positive view of Torah, of law, of nomos, and the whole kind of Jewish structure of society. And whereas I would see Mark as more in a more discontinuous kind of mode, being more on the side of Paul in terms of the difference between the old and the new. Yeah. Thank you, Joel. I think it's a very important point, чтобы та вещь, которую мы сейчас заговорили с Джоэлом, была более понятной. Я вывел на экран 3 места. Одно место из Марка и 2 места из Матфея. Мы как бы все крутимся вокруг тех же наших 2 притч, которые мы сегодня начали, которые мы читали по-гречески, потом по-русски. И вначале мы поговорили про проблемы наиболее поверхностного уровня, которые возникают у нас при переводе. Потом вот мы заговорили про перекличку, которая здесь возникает между разными текстами, интертекстуальные связи, которые у нас есть между этими местами и какими-то другими местами новозаветной литературы или тех текстов Ветхого Завета, которые были в распоряжении Марка. И, наконец, мы перешли на 3-й уровень. Вообще, что это все означает внутри раннехристианской традиции? Видите, что здесь очень интересный момент, который обратил внимание Джоэль. То, что в Евангелии от Марка 2.22, вот притча про новое вино,
никто не вливает новое вино в старые бурдюки, а если нет, если не так, то вино рвет бурдюки, разрывает бурдюки, и вино погибает, и бурдюки. Но новое вино нужно наливать в новые бурдюки. Матфей, видимо, для Матфея, кажется, именно Марк был здесь источником этой притчи. Все практически то же самое, но на уровне каких-то отдельных слов изменяется. А вот конец другой, да? Не вливают новое вино в бурдюки старые, а если нет, то разрываются бурдюки, и вино выливается, и бурдюки гибнут. Но вливают новое вино в новые бурдюки, до сих пор это все почти там, с минимальными изменениями пересказ Марка, а дальше от Матфея, собственно, добавка. Но оба они сохраняются. И здесь действительно возникает ощущение, мне кажется, Джоэль очень правильно про это заговорил, что Марк, который, видимо, как-то в большей степени в традиции апостола Павла, или, по крайней мере, внутри вот этого направления, да и вот этого направления раннехристианской мысли, более радикально рвущего с иудейскими традициями. А Матфей как-то хотел бы сохранить и старое, и новое. Вот чтобы сохранились и старые бурдюки, и новое вино. И в этом контексте, мне кажется, совершенно замечательным действительно у нас получается перекличка между вот этими местами. Вот у Марка, Матфея 9:17, и, казалось бы, совсем другим местом, другой притчей, которую мы видим у Матфея 13:52. Иисус говорит ученикам, что всякий грамотей, всякий книжник, который научился Царствию Небесному, что это, наоборот, должен означать у Матфея, это отдельная история, но, в общем, мы понимаем, что это книжник, который обратился к учению Иисуса, тем самым научился Царствию Небесному. Он подобен человеку, который владеет домом, который есть подобен хозяину, который выносит из своих сокровищниц, в общем, из хранилищ своих выносит и старое, и новое. Возможно, речь идет о том, что он приглашает к себе гостей, и вот этим гостям он что-то выносит и старое, и новое, но, так скажем, вино хорошо. С некоторой точки зрения старое, с некоторой точки зрения новое, и другие тоже продукты, скажем. Сыр тоже иногда старый лучше нового сыра. В общем, и то хорошо, и то хорошо. И хорошее старое, хорошее новое он сюда выносит. Такое ощущение, что вот это Матфея 13:52, вот так, как мы это видим. И вот притчи, которые мы сейчас разбираем, про вино и бурдюки, особенно в своей более резкой формулировке у Марка, они вообще друг другу противоречат. Они полемизируют друг с другом. Вот. И хотя принято считать, что Евангелие от Матфея более позднее, чем Евангелие от Марка, но сюда же могли войти какие-то материалы и более ранние. То есть на самом деле непонятно, то ли... Но, мне кажется, совершенно справедливо Джоэль указывает на то, что эти два текста нельзя рассматривать в отрыве друг от друга. То ли Матфея 13:52 – это полемика с притчей про бурдюки, то ли притча про бурдюки – это полемика с тем, что притча, которую мы видим, Матфея 13:52. I just retold in Russian what we were talking about in English,
that Matthew 13:52 very well goes in the overall picture of the juxtaposition of old and new in the early Christian movement. But the question is... I like ito хорошо. Yeah, exactly. That's nice. Yes, the problem is who polemicizes with whom. Whether the parable that we have here in Mark was earlier, and it was Matthew with the overall tendency of the Gospel of Matthew towards combining Christianity with some more Jewish background. That's it would have been logical if we take into account the relative chronology of Mark and Matthew. But on the other hand, if this verse from Matthew was not created by the author of the Gospel of Matthew himself, but if it was borrowed, or the idea of this verse at least, was borrowed from the tradition, maybe on the contrary, Mark 2:22 is a polemics against this idea of combining the old and the new. Yes, that's very interesting. And, of course, Mark comes first, and we know that Matthew uses Mark, but I can see how one might want to say that in spite of that, sometimes Matthew's version, is more Jewish, and maybe more Jewish because it's more in touch with the Jewishness of Jesus, right? And that so Matthew may somehow put us in touch with an earlier version. And another place where I flirted with this idea, a similar idea, is in chapter 7, where Jesus has this saying about, that which... John, you mean chapter 7 of Mark or chapter 7 of Matthew? No, chapter 7 of Mark. There's this famous saying, verse 18. No, wait. Hold on. No. Chapter 7 of Mark, verse 15. Uden esten. There is nothing from outside of a human being that goes into him and can defile him. But what comes out is what defiles, so it's what is it that defiles you? And in Mark, it's very radical. Nothing from outside can defile you. But Matthew's version of that is less radical. Mark 7:15 versus Matthew chapter 15, verse 11. Matthew 15, verse 11. Yeah. Ooh, it is not that which goes into the mouth that defiles a human being, but what comes out of the mouth. So, Mark uses this nothing from outside, which is a stronger statement. And then in Mark, Jesus goes on to say, the disciples ask him what this means. And Mark himself tells you that Jesus' saying was cleansing all foods, making all foods kosher. So, doing away with the contrast between kosher and non-kosher food in Mark.
And Matthew leaves out that statement. I think maybe because Matthew's community is still observing the kosher laws. So Matthew, I'm talking about in Mark chapter 7, verse 15. Well, I was starting with 15, but then I was going on to verse 19. Mark Mark chapter 7, verse 19. Katharidzon panta tambromata. Cleansing. Mm-hmm. You know, this, and you know, your translation puts it in parentheses, right? Because it's an editorial comment by Mark telling you what this saying of Jesus meant. It meant that by saying this thing about the inside and the outside, Jesus was declaring all foods clean, which of course they're not clean in Leviticus, right? Some foods are clean and some foods are unclean. But here in line with the sort of, apocalyptic newness of Jesus in Mark, Jesus just changes the whole game, right? Everything is clean. But Matthew leaves that out, the part about katharidzon panta tabromata. And he has a less radical form of the saying about inside and outside, which could be interpreted as, it's not so much what goes into your mouth that defiles as what comes out of your mouth. So I think in Mark's version, Jesus does away with the whole clean and unclean food structure. And in Matthew's, Matthew revises it and maybe brings us back closer to what Jesus may have meant by saying the thing about the inside and the outside. Namely, it's not so much what goes into your mouth. It's not so important as what comes out of your mouth. So, Joel, in your opinion, the ipsissima verba were closer to the formulation of Mark or to the formulation of Matthew? Closer to Matthew, right? Closer to Matthew. Okay. But I think but that who knows about ipsissima verba? I mean, that's a gamble to say anything about that. But I think that Matthew's version is less radical than Mark. And so, I don't know, it's likely to be earlier, maybe, though you could say that, Matthew doesn't like Mark's radical version, and so he tones it down some. Okay. I'll briefly translate this into Russian, because it's a very important point, and I think even if we dwell a little on this point, it will be beneficial for our understanding of the early Christianity. Джоэль проводит сравнение между той разницей между Евангелием от Марка и Матфея, которую мы здесь видели, вот в нашем месте, и тем, что мы увидим тогда, когда доживем до 7 главы Марка. Нам еще, я боюсь, очень-очень долго будет добираться до 7 главы Марка, но когда-нибудь мы доберемся до нее. У Марка мы видим, что нет ничто вне человека, что, входя в него, могло бы его осквернить. Это очень резкая формулировка. У Матфея она мягче. То, что входит в уста, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что исходит из уст. И здесь, как в многих других случаях,
возможно, две противоположные гипотезы. Как я понимаю, очень многие комментаторы Матфея считают, что Евангелие от Матфея, которое более как-то склонно более внимательно к еврейскому наследию, что автор Евангелия от Матфея мог смягчить слишком резкую формулировку, которую мы видим у Марка. У Марка нет ничего вне человека, что могло в него войти и осквернить. Матфея мягче. Не то, что входит в человека, его оскверняет, а то, что исходит из его уст. И в этом же самом тексте про то, что входит и выходит из уст, в 19 стихе, 7 главы от Марка, который завершает эту контроверзу, Иисус разъясняет эту притчу ученикам и добавляет, то есть не он добавляет, а, по-видимому, это редакторская добавка, что он все это говорит, катарицон панда табромата. Он все это сказал, тем самым очищая всю пищу. То есть он это сказал, и тем самым объявил всю пищу чистой. То есть, попросту говоря, последние слова Евангелия от Марка 7:19 провозглашают полную отмену кашрута. Нет больше никакой нечистой пищи. Иисус объявил всю пищу чистой. У Матфея эта строчка отсутствует. Явно, что здесь совершенно не случайный параллелизм между тем, как у нас по-разному соотносятся друг к другу Марк 7:15 и Матфей 15:11, и тем, что вот это слова катаризм, панта, табромата у Марка присутствуют, а у Матфея отсутствуют. Но опять же, это вопрос о том, это Марк, заостряя эту контроверзу, добавляет от себя катаризм, панта, табромата. Или в Евангелии от Матфея эти слова убираются для того, чтобы они были менее провокационными для более такой консервативной, более иудаизирующей аудитории Матфея. I think it was very interesting discussion. I must say that when I was preparing our meeting of today, I also thought about Matthew 13:52 as a sort of text that is evidently in some relationship to this parable of Mark 2:21 to 22, or the discussion of old and new. And I looked at your commentary on Mark, at Adela's commentary on Mark, and at a couple of commentaries on Matthew, and I was really puzzled that neither in your commentary, nor in Adela's commentary, nor in the commentary on the Gospel of Matthew that I looked at, I found any cross-references between neither from commentaries to Matthew 13:52 to our parable of today, nor from our parables of today to Matthew 13:52. And I was very happy when I heard from you today this comparison with Matthew 13:52. Yeah, it's an important verse. It's a very important verse, isn't it, for Matthew? It's interesting in that verse, kaina comes first and then palaya, right? The new and the old. So I'm not saying that there's, that Matthew doesn't like the new at all. He does. He likes the new, but in some sort of dialectical relation with the old.
Yeah, that's true. But you see, even in our two parables in Mark, we also have first oinon neon, then ascus paleus. You have first epiblema racus agnafu, and then himation paleion. And Matthew follows the same order. So probably within this discussion of old and new in early church, it was more common to start with the new than with the old, even if you were somehow more inclined to keep both, as you see it in Matthew. Still, Yeah, that's at another place you see this in Matthew is in this very interesting verse about all the prophets and the law prophesied until John. So he puts prophets before law, and then, you know, both the prophets and the law prophesied. So I think, you know, Matthew is also conscious that there's something new in that comes on the scene with Jesus, but he wants to hold it in a relationship with the old, with the nomos. Yes, evidently, all the discussion of the relationship between the old and the new was very important. And we have already seen, even in the smaller part of Mark that we have read till now, that this question of something new emerges again and again. When Jesus preaches in the synagogue, the listeners say that this is a new teaching, and so on and so on. So this understanding was quite important. And of course, the very name that finally became the name of the new corpus of the sacred writing, the New Testament. Yeah, it's kind of a basic issue, maybe still for Christianity. Yes, exactly. Окей. Вот мы посмотрели на эти два стиха. Немного мы, конечно, сегодня, можно сказать, продвинулись, но, с другой стороны, это же ключевые образы здесь перед нами встают. Может быть, у кого-то еще есть какие-то замечания или вопросы по поводу этих двух притч, на которых мы сегодня сконцентрировались? Маша, Нина Владимировна. Нет никаких? Может быть, одно маленькое общее соображение. Вы как бы сначала исходили из странности того, что более позднее оказывается менее радикальным. Но откуда само это предположение? Почему бы более раннее не было более радикальным? То есть это, оно опровергнуто фактами, но оно было, это предположение. На чем оно основано? В смысле, на чем основано предположение о том, что Марк раньше Матфея? Нет, что должно быть так, что менее радикальное должно быть раньше, чем более радикальное. То есть это оказалось неверно, да, Марк более радикальный. Но почему это должно удивлять? Мне не кажется это удивительным. Тоже не кажется, но вы этому удивились. Удивился ли я этому? Ну, так сказали. Вы сказали, это более позднее.
времени, но более мягкое. Окей. Ну да, вот для меня, как для человека, который со всеми этими новозаветными гипотезами давно уже знаком, нет ничего удивительного в том, что более радикальный Марк раньше более мягкого по отношению к иудейской традиции Матфея, но действительно существует какое-то такое общее представление о том, что вот в какой-то момент христианство и иудаизм начали расходиться. Но понятно, что обе религии восходят к некоему такому единому корню, поэтому логично было предположить, что расхождение прошло вот как-то так. С каждым следующим моментом все больше и больше. А вот оказывается, что это не так. И, конечно, с этой точки зрения, мне кажется, очень интересным, действительно, мы сейчас говорим в основном про Евангелие от Марка, мне кажется, очень интересным ситуация с Евангелием от Матфея, да? Если верно, что оно, с одной стороны, более позднее, а с другой стороны, что есть в большей степени вот автор и его община ищут и пытаются подчеркнуть свои еврейские корни, то здесь у нас получается как бы некоторый такой, ну да, вот поиск собственного прошлого, да? Словно вот мы оказались слишком оторванными от нашего прошлого. Вот в теологии апостола Павла, в теологии Евангелия от Марка. Ну, давайте все-таки немножко туда вернемся и к нему укоренимся. Это очень интересный момент, действительно. Мне кажется, что образ биологической эволюции немножко нас иногда подводит. Это все-таки действия людей, и они не соответствуют вот этому постепенному расхождению. Чтобы оборвать некую традицию, нужны более сильные средства, чем впоследствии, чтобы ее продолжать. Ведь и раннее христианство более радикально во многих вещах, чем то, что получилось, когда оно стало господствующим. Да, безусловно. Возможно, что именно как раз с этим связано то, что менее в некоторых отношениях радикальное Евангелие от Матфея оказалось главным для последующей традиции, а Марк как так вот оказался скорее на периферии. Спасибо. Спасибо, Нина. Да, ну, дальше у нас идет огромная, очень интересная, конечно же, перекопа про субботу, про засеянное поле и про то, что Сын Человеческий Господин субботы. Но явно, что если мы сейчас начнем это перекопы читать, то мы в наши вот, планы, в наш тайминг никак не уложимся. Вот. Хорошо. Тогда к перекопе про субботу мы возвращаемся в следующий понедельник. Огромное спасибо всем, кто к нам пришел. И a lot of thanks to you, Joel, that you are part of our discussion, even though we see that sometimes you question some of your assumptions or hypotheses, but I think that's what scholarship is all about. Yeah, exactly. So we see each other next Monday at 7 at our normal time. And by the way, I had to move our usual time this Monday because I was invited to participate in a presentation of a book in Russian. It will take place in a couple of minutes. A book which is exactly devoted to the dialogue between Judaism and Christianity. So that we are moving within the same circle of ideas and questions and problems, both in our seminar and in the presentation of the book that I will join to in a couple of minutes.
It's good that the dialogue between Judaism and Christianity is still taking place. I feel that in my context, it's been superseded by the dialogue between Islam and Christianity, and I think that's important too. Yes. Okay. See you next Monday. Bye-bye. Cheers. Goodbye.